future. Let me finally talk about the cost of living. The government is doing all what is possible to bring down the cost of living so as to give our people a comfortable and affordable way of life. And from the outset, I must say, as a government spokesman, that we appreciate and we stand with Kenyans because the cost of living really has skyrocketed. That one we must say it's not easy for many Kenyans, and we are fully aware of that reality. This is manifested in the efforts employed so far, even as President Ruto's administration faces the challenges of saving the country from the unsustainable debt, or rather huge debt, now and in the future, by ensuring self-reliance in financing the national budget. When this administration came into power, we knew, and let me say this very categorically, unequivocally, we knew what we were getting ourselves into. We knew we were going to inherit a country that was reeling from a lot of public debt, and therefore it left very little room for anything to be done without coming up with some new ways of financing. And the only way you can finance, the development is to reduce costings, which have been done by up to 500 billion in terms of budgets, but also looking for new ways of raising capital or revenue, because if you don't do so, somebody else will pay. We lose somebody else's money that they have saved, and then you end up actually paying through the nose. And that's what we are doing anyway. So that's why, of course, there are measures, the taxes, but it is a pain that I'm going to explain to fellow Kenyans that we have to endure, because eventually we get out of the hole. Because we are trying to rebuild a foundation. We are trying to get, and President William Ruto and the Kenya Kwanza administration, the government has actually been able to do quite well in terms of ensuring that we don't sink further. It would have been much, much worse. So I really want to call upon Kenyans to vumilia so that we really stabilize things. In the next 2 years or so, 1 to 2 years, we for sure will start seeing changes because we have to take the painful, road, or we must take the painkiller because we have a pain. But that painkiller is not as sweet in the mouth, and that's it. And it is not something that is new. As far back as 2014, I was on record, then I was a member of parliament, saying, whoever will be president in 2022, we have no country to run. That's the truth. So at least we are trying to stop that. That's why you are seeing the president moving from one country to another to find new ways of financing. Now, on the cost of fuel, as you may be aware, there were some changes yesterday, and these changes would have gone as far high as the 17 shillings. But of course, through the stabilization fund, there were some interventions. At least the increase was marginal. There was a drop, for example, for kerosene. So the government is really trying to do something. The Kenya Kwanza government is a listening government. The government has stabilized fuel price by up to Kenya shillings 19.82 per litre, resulting to a reduction in the retail pump price of diesel and kerosene. This price stabilization has cushioned Kenyans against the projected increase in fuel prices attributed to the rise of landed costs of imported fuel. Without this stabilization, petrol would retail at Kenya shillings 229 shillings, diesel 223, and 206 shillings for kerosene, saving consumers Kenya shillings 12.01 for petrol, Kenya shillings 19.82 for diesel, and Kenya shillings 3.64 for kerosene, and Kenya shillings 3.64 for petrol. So this is in addition to a raft of other initiatives, including subsidized fertilizer, whose price was reduced from 6,000 to 2,500 accordingly. So the reduced cost of fertilizer has actually led to increased yields and therefore contributing to food security
And this has, in essence, see the cost of unga drop from as high national address, depending on the brand. And even if you look at milk, it was 60 shillings, but now you can get as low as 43, 45, depending on which brand as well. So the cost of other commodities is also dropping down as a result of the government's deliberate efforts of subsidizing production rather than consumption. Ladies and gentlemen, it's not going to be easy, because as much as we are doing this, we are also having a challenge of the dollar skyrocketing. It's almost approaching 160 mark, and that has a great impact on the cost of living. But with that as it may, you can see the inflation has still been maintained at 6.8%. The government is really trying a lot, and now you can even see the dryers, for maize have started being distributed in Eldoret and some other places, as you will be hearing going forward. Kenya Kwanza is very keen to listen to Kenyans. That is why the Kenya Gazette that was trying to increase the cost of certain services at the State Department of Immigration, it has now since been revoked for further public participation, because we are a listening government. And I want to call upon Kenyans to continuously give us feedback. That is why my office of government spokesperson exists, so that we can hear you, so that we can have an opportunity to actually address your concerns, and so that we are able to move forward as a country. Kwa machache tu niseme kwamba leo ndio siku ya kwanza ya mimi na ofisi yangu kuweza kuwa na mkutano na waandishi wa habari, nyinyi ambao mmekuja hapa. Tuliteuliwa mwaka huu mwezi wa Oktoba tarehe 4, na tumekuwa tukiwasiliana nyinyi kwa njia tofauti, lakini leo hii ndio siku ya kwanza ambayo tumekuwa na kikao na nyinyi. Tutakuwa na vikao vingi tu, angalau kimoja kila wiki, katika siku za Alhamisi ama kulingana na vile ambavyo itawezekana. Na leo tumekuja kukuelezeni kuhusu masala tofauti, hususan safari za Mheshimiwa Rais na manufaa ambayo yamejitokeza. Kuna hela nyingi tu ambazo zimeweza kupatikana katika nyanja mbalimbali za miundo msingi. Pia tumepata soko mpya katika nchi tofauti, na tunaangalia pia mambo ya kawi na vile ambavyo serikali itaweza kupata ufadhili wa kuweza kutusaidia sisi kama Wakenya. Na pia ajira, kwa mfano kama kule Saudi Arabia, utakuta kwamba watu wanakwenda kule Saudia, kuna kazi zaidi ya 1350 ambazo zitafaidi sana jamii tofauti ambazo zitakuwa na wenzao ambao watapata ajira. Na tunasema kwa mfano, ukipata kazi pengine itakulipa shilingi za Kenya 1030, na ujumuishe kwa hawa wa Kenya 1350 ambao watapata hizi kazi, na pia wale karibu 1100 ambao wako kule, unaona ni kitita kikubwa cha pesa, kwa sababu pesa za kigeni siku hizi zinapatikana kutokana na wale wa Kenya ambao wanatumia pesa sisi kama wa Kenya wakiwa kule nchi za huko za kigeni. Na sasa hivi hizo pesa ni zaidi ya shilingi bilioni 600, na zimepita hata zile pesa tunapata kutokana na kahawa na hata majani chai. Kwa hiyo rais amekuwa akisaidia sana. Kuna fedha za kutoka kule Uingereza za kutengeneza kama hii reli yetu hapa Railway City. Kuna fedha za kusaidia tuwe na gari zinatumia stima isipokuwa mafuta. Kuna pesa ambazo pia zinasaidia watu wengi tu wale ambao wanahusika katika na huu mchakato mzima wa tabia nchi. Kwa hiyo amefanya jitihada kubwa zaidi, kwa sababu wakati tumeichukua nchi tulipata kwamba imejaa madeni mengi tu, ambayo sasa haikutupatia mwafaka wa kuendelezea maendeleo, kwa sababu fedha lazima tuzitafute kupitia mikataba kati ya wawekezaji wa kibinafsi na serikali. Lakini pia ni uchungu, na tunakubali kwamba
imefanya serikali pengine ikaongeza kodi hapa kidogo tu, kwa sababu ni aidha wewe ujitafutie hela zako ama uchukue za mwingine ambaye ameweza kuziweka akiba, alafu utalipa kwa riba ya juu zaidi. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunafaa kulivumilia, na tunajua kwamba si wakati ambao ni rahisi sana kwa Wakenya. Ndugu zangu, Wakenya wenzangu, mimi kama msemaji wa serikali nasema kwamba tunajua kwamba gharama ya maisha imeweza kuongezeka, lakini fauka ya hayo, kwa sababu ya vile ambavyo serikali imeweka mikakati ya kuweza kusawazisha bei ama kupunguza bei ya pembejeo, utakuta kwamba sasa Wakenya wameanza kuvuna mahindi, na sasa hata unga wa pakiti ya kilo 2 umepungua kutoka shilingi 250 230 mpaka shilingi 145, na hata maziwa imepungua kwa kiasi fulani, shilingi 60, na unaweza kununua kwingineko, sio kote kwa shilingi 45 ukielekea hivyo. Kwa hivyo tuna matumaini, hata ukiangalia bei ya mafuta utakuta kwamba ingeliongezeka kwa kiasi kikubwa mpaka pengine shilingi 19 kwa bei ya petroli, lakini tumejaribu kupitia mfuko wa fedha wa kugharimia mambo kama haya kupunguza lile ongezeko, ndiposa Wakenya waweze kufaidi, ili tusikue na makali mengi sana ya gharama ya maisha. Pia wenzangu, niseme kwamba serikali imesikiza sana tetesi ambazo zimetokana na kuongezeka kwa zile pesa ambazo zinatozwa zile huduma tofauti za kiserikali, na niposa lile gazeti especially lilikuwa limechapishwa imeweza kuondolewa, niposa Wakenya waweze kutoa maoni yao. Kuna wale ambao walikuwa wamekimbia kotini, lakini tusikie maoni ili watu kama waseme ni pesa ngapi nzuri za kulipisha ukipoteza kitambulisho, pengine ukipenda kukuwa na nyaraka za harusi na kadhalika na vyeti, mambo kama hayo. Na hiyo ndio Kenya yetu. Mheshimiwa Rais anafanya kazi kwa jitihada kubwa sana, na pia baraza la mawaziri, na tunashukuru vile ambavyo watu wa Kenya wamejitolea sana kuingia katika huu mradi ama mwito wa kupanda miti. Ni wajibu wetu kupanda miti ni wajibu wetu. Na niseme kwamba Kenya inaongoza katika mdahalo wote huu wa tabia nchi. Tukumbuke kwamba hapa tulikuwa na kongamano kubwa sana ambalo lilileta zaidi ya marais 12 na wakubwa wa serikali tofauti wa Kiafrika kwa mkutano wa kwanza wa kuzungumzia mambo ya tabia nchi. Kwa hiyo tuko pale na tunashukuru. Tuliona hata watoto wa shule wakijiunga, hata wale ambao katika upinzani, kwa sababu ni mwito wa kitaifa, na zaidi ya miti milioni 150 iliweza kupandwa, lakini ile ambayo tayari imeweza kusajiliwa rasmi kupitia app inaitwa Jaza Miti ni kama miti bilioni karibu 11, kwa sababu ni milioni 10,794. Kwa hiyo tujaribu tuendeleze hili, na watu waingie kwenye hiyo app waweze kusajili, ili tuweze kuokoa mito yetu, na tunaweza kupanda miti hata katika kule tunakokaa, kwenye mabarabara, kwenye reli, kwenye sehemu tu nyingi, kwa sababu